So today we are going to complete our lesson DNA fingerprinting, which is in chapter 9, section 3. Okay, who can tell me briefly what is the meaning of DNA fingerprinting? Or what is it? Miss, Yes, Muhammad. Miss, it's to know the person by his DNA. Um, like Miss, his tall, his height. Sorry. Uh, Miss, and they يعني مش فاهم إيش أقول لك أنا. يعني they cut the DNA for لا هلا ما بدي what they do. هو ايش؟ anyone ask you what is DNA fingerprinting? What you should Miss, say? the same as the fingerprint, but it's with DNA. So, Miss, we can know the identity of the person. We can know And what? we can know the identity of the people at the molecular level. بس انت قلت شغله to know مثلا الهايت. What do you mean by that? مش لما احنا ناخذ دي ان ايه لشخص بنعرف الهايت ونعرف his color صح؟ But this is not يعني the purpose of DNA fingerprinting, and it doesn't depend إن مين بتذكر what does based on what DNA fingerprinting. Yes, Jane. This is part of the individual's DNA. Okay, but هلا okay محمد and everyone هلا DNA fingerprinting هو تكنيك. بيقول لك شو هو DNA fingerprinting؟ هو تكنيك. هذا التكنيك used to identify people, okay, by their by the parts of their DNA. تمام؟ هلا محمد انت حكيت شغله not correct. What is it؟ عشان ما تنساها في حياتك. هلا DNA fingerprinting identify people by which represent parts of individual DNA. مظبوط؟ احنا عم ندرس parts، باخذ DNA بعمل له fragmentation cutting بالrestriction enzyme بالelectrophoresis نعمل له separation. احنا بنعمل presenting لهدول DNA parts okay to identify the person at the molecular level. محمد قلت الشغله الغلط اللي حطها في بالك ال DNA fingerprinting doesn't depend or based on the coding DNA part. احنا قلنا في عندي DNA coding و non coding. الكودينج بارت يا محمد هي اللي فيها الجين، والجين هي اللي بتعمل البروتين، والبروتين هو اللي بيعطينا الفينوتايب والتريد زي الهايت والاي كلر وهدول. هلا الدي ان اي فينجر برينتينج doesn't based on the genes اللي فيهم كود for a protein، لا هو بيعتمد على النون كودينج. النون كودينج ما فيها جينات اصلا، صح ولا لا؟ فيها نيوكليوتايد، بس هدول النيوكليوتايد ما بتعطي كود لاي بروتين، يعني ما في لها فايده في التريد تاعونا. هدول النون كودينج بارت زي الجنك، كيف بدك تاكل جنك فود اكل ما إلوش فايده؟ هلا هم إلهم فايده اكيد، الله ما خلقهم بدون فايده، بس بسموهم جنك بارت هدول النون كودينج. ليه؟ لانه هدول النون كودينج بارتس هم نيوكليوتايد بس مش جين مسؤول عن making certain protein و that control a phenotype يعطيك صفة معينة، لا هدول البارتس اللي بيكونوا بينات الجين هدول بنسميهم non coding parts. الفينجر برينتينج تبع الدي ان اي depends على النون كودينج بارتس مش على الجينز اللي بتعطي التريس اللي هو الطول اوكي؟ فهمت شو قصدي؟ محمد يس فدائما خلوا في بالكم انا في عندي manipulating DNA، لما اعمل تلاعب في الدي ان اي انا I take the DNA sample بعملها cutting restriction enzyme. Restriction is enzyme that I use cut the DNA at restriction site حسب التكنيك اللي بدي اياه. في عندي restriction enzymes بتعمل cutting على الجينات، بدها الجينات هي بدها الكودينج بارت تاع الدي ان اي. في الدي ان اي فينجر برينتينج لا، بيستعملوا restriction enzyme
عشان تعمل لي cutting وتحدد لي ال non-coding parts of DNA، لأنه هدول هم اللي we use it in DNA fingerprinting. أوكي؟ لحد هلا الكل فاهم؟ Any questions till now? Alright. محمد عندك سؤال؟ لا يمس. Okay. إذا when anyone asks you about DNA fingerprinting, you have to say it's a technique. عادي technique made in the lab. هذا التكنيك used to identify a person أو any person أو any individual depending on the fragments of the DNA within the parts of DNA. And these parts of DNA هم non-coding parts, based on the non-coding part. Okay, so let's stop here. I will show you this small video for you to understand what I said. Okay, just a minute. Hi, it's Mr. Anderson, and in this podcast I'm going to talk about DNA fingerprinting. We sometimes refer to this as DNA profiling or your genetic fingerprint, and basically it started with this guy, Alec Jeffreys. Basically in his lab he was working with X-ray and looking at DNA, and what he figured out is he could tell a lot about a person by looking at their DNA, quote-unquote, fingerprint. In other words, he could see who they were related to or who they... Hi, the section map. When they put the DNA fragment start to move عملت لي band. هدول الباندز هم size of the DNA fragment. weren't. He could tell paternity, for example. And so he was working at the University of Leicester and basically figured out this whole idea of DNA fingerprinting. This is around 1984. And basically for the next 3 years, all DNA fingerprinting on the planet went through this university. And so eventually it was privatized, and this is everywhere. And it'll probably eventually be replaced by just DNA sequencing all the letters in DNA. But to make it understandable, essentially what we have in a human is we have long linear segments of DNA, but within that we have these genes. And so 99. يعني أنا in the organisms, in the humans, we have DNA, very long DNA. كل كروموسوم عبارة عن very long DNA. وهذا DNA فيه genes. Okay? Very long sequence of DNA. هذا كله nucleotide. وفي عندي parts في DNA هم الجينز. هدول الجينز هم the parts that code for proteins, making proteins. And these proteins will cause your phenotype, the articulate. طيب, what about this part that doesn't have genes? هدول parts are junk parts. Let's see, non-coding. 9% of our DNA in everyone is going to be exactly the same. The genes are going to be the same, but you're going to have different copies or alleles. إحنا in everyone the same. What is different in each one DNA هو إنه الجين موجودة. مثلا جين إحنا عندنا في الهيومن جين الآي كلر موجود عندي وعند كل الصف. جين الهير كلر we have it all. الجين for height برضه for all we have the same gene. But what is different الأليل that we have. صح؟ But the DNA إذا نفسه have the same genes but the alleles are different. Okay? Of those genes, that's what makes you you. But if we look into this area in the middle, we used to call this junk DNA, but now we know it's really important in controlling gene expression. We find that there's quite a bit of variability in here. يعني this part اللي هي junk صح, it doesn't code for they are not genes, they don't code for proteins, but maybe they can regulate the gene expression. يكونوا nucleotide sequences على DNA that control or regulate gene expression, as we learned before, chapter 8. Which shouldn't surprise us, because the gene makes the protein, and the protein makes the phenotype, and that's really what natural selection is selecting for or against. But this in the middle
can go crazy. And so it does. And so an example of one that we use in DNA fingerprinting is something called short tandem repeats. Originally, we started with something called VNTR, variable number tandem repeats, and you'll find in DNA. هلا هذا جين احنا we know هذا الجين for eye color have 2 alleles او 4 alleles او 5 alleles in everyone, okay? But the alleles are different. But in this part, which is the junk part, the non-coding part, many differences happen in what? In the repeating sequences. زي عندي هون مثلا في عندي this location, maybe it will have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 repeats for the same sequence of DNA. هذا repeat number of repeats is different from one person to another. ممكن ألاقي أنا 2% أو 10% have the same repeat in one location. يعني ألاقي على هذا اللوكيشن كل العيلة عندها repeat لهذا السيكونس اللي هو AGAT على هذا اللوكيشن، يعني بهذا المكان خصوصا في DNA كل اللي عندها العيلة عندها 8 repeat. بس أروح على لوكيشن ثاني at this part ألاقي لا، واحد عنده 5، واحد عنده 4، واحد عنده 3. ممكن ألاقي أنا number of repeats the sequences على non-coding part similar between 2 people or many people, but I cannot find all the repeats or all the non-coding parts have the same repeat at all locations. DNA sequencing that you have all kinds of. So we had STRs, we have VNTRs. Before that, we had restriction, fragment length, polymorphisms, and so there's a bunch of different things that we could look at. But we've kind of moved to this idea of these short tandem repeats. They work great. There's quite a bit of variability in individuals. And so what is it? You basically have letters of DNA that repeat over and 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 over. So sometimes, 50 times it repeats. And so what does that look like? Well, if we have these 3 individuals, we'll call this Mr. Blonde, Mrs. Red, and then Mr. Mustache. And so if we look at these 3 people, their genes are going to be the same, but these STRs are going to be different. These single or short tandem repeats are going to be different. You can see that Mr. Blonde has more than Mr. Mustache and less than. This is the idea. The genes for they have all the genes the same. Okay, the alleles are different. Okay, but they have the same genes. اللي هو جين eye color, gene hair color, gene skin, everything. But non-coding part ممكن يكون نفس السيكونس, but the repeats for these sequences are different as the junk parts here, non-coding part on the DNA between the people. Do you understand? Anyone has any question? محمد. لا مش ما عندي. فالDNA fingerprinting يا محمد based on this على repeat of DNA sequence وين؟ على non-coding part, not on the gene. ما إلها دخل بالجين. DNA fingerprinting تعتمد على الفراجمنت اللي بتكون بالnon-coding part. وهذا non-coding part ممكن تلاقي عند هذا all of these 3 DNA sequence هو نفسه AGT AGT AGT, ولكن الريبيت are different. Do you understand? يس مس. يعني احنا نعرف الناس عن طريق التكرار تبع عن طريق ايه؟ عن طريق التكرار تبع شو اسمه؟ تبع ايش؟ النون كودينج سيكونس. اللي هو بحكي له الجنك بارت صح؟ نعم؟ حكى عنه هو انه اسمه الجنك بارت. ايوه الجنك اللي هو نون كودينج نفسه اللي انا قلت لكم عنه هو النون كودينج. اكيد هلا هذا بقول لك جنك يعني ما له فائده, بس لا مستحيل. واحد من الفوائد بتاعته الامبورتنت اللي هو الريجوليشن ويصير عندي اكسبريشن للجين. اوكي؟ تمام. هلا is it clear for all of you guys the idea? Any question? All right. تمام. Let's continue now. We'll go back to our point.
I will send you this video also. Okay, so we said in the DNA fingerprinting representing part of individual DNA that can be used to identify a person at the molecular level. Okay, and it is based on parts of individual DNA that can be used for identification. Which parts of DNA? Non-coding regions of DNA. Non-coding regions have repeating DNA sequences. ممكن ألاقي هذا السيكونس in all your family the same, but the repeats are different. Okay? إذا non-coding regions have repeating DNA sequences. Number of repeats differs between people. مش السيكونس مش AGCC لا in repeating إلهم. Banding pattern on a gel is a DNA fragment. هلا بنرجع نحكي إنه هذا DNA fingerprint هو type of restriction map. في النهاية راح يطلع عندي restriction map. I will take it from the gel electrophoresis. Okay? كيف تعمل banding pattern on a gel? We take the DNA, select the DNA, and نعمل cutting the DNA with restriction enzyme. وفي شغلة هلا حنحكي عنها بس let's finish this. بنعمل cutting the DNA with restriction enzyme. وين؟ على non-coding part. Okay? بعدين we separate these bands by using, or these fragments by using gel electrophoresis to give me this restriction map. وهون بيطلع عندي الباند مع الفراجمنت. I will start to compare these bands together. اوكي يعني مثلا زي ما حكينا امبارح let's say انا عندي سامبل كانت من كرايم يعني كرايم سين من جريمه اخذوا عملوا للسامبل هاي DNA fingerprinting طلعت عندي هاي هذول كانوا من السامبل. تمام هذول هم الباند تاعون السامبل عندهم هم مشتبهين. تمام what they did عملوا برضه fingerprinting لأربع مشتبهين. They will compare الباند for the pattern of band for these with the sample to identify the person. Do you understand the idea now, guys? Did you understand the idea now? So why you are late? وجنى, why you are late? ميس أنا I'm not late. أنا كنت هون من أولها بس ما كان ضابط مع الإنترنت connection. رجعت دخلت. It's okay, no problem. Yeah. Now, so DNA fingerprinting to identify people has become reliable and widely used process since 1990. Why? Because the specific nucleotide sequences that are repeated can be found in everyone. هدول sequences that can be repeated are found in everyone. كلنا موجودين فينا. But what is different between us from one person to another? The number of repeat sequences can differ greatly. حتى among the brothers and sisters. هلا بدكم تعرفوا شغله DNA ما راح تكون عندي identical الا وين؟ بالتوين. بيكون عندي identical twin بيكون عندي ال DNA the same بالجين بس ممكن في الريبيت يكون في عندي differences. فهذا يساعدنا بالفينجر printing to identify between these two twins. يعني التوينز بيكونوا جيناتهم identical والقليل بتاعتهم identical. فكيف بنفرق بينهم؟ by using this DNA fingerprinting. Okay? Usually DNA fingerprinting compares at least 5 regions. احنا قلنا ممكن يكون في عندي sometimes same number of repeats at certain location. فعشان هيك when I want to compare ال DNA fingerprinting الباند اللي بتطلع عندي I have to compare at 5 regions أو 5 locations على الجينوم. والجينوم قلنا شو هو؟ الجينوم هو the whole DNA اللي عندي. فأنا ما بختار one location لا بختار 5 locations at least ممكن أكثر بس مش أقل من 5 locations to compare. So it is more certain that the pattern of DNA segments in the fingerprint is unique. The more regions of DNA that are studied كل ما عملنا studying the more regions
the less likely it becomes that another person would have the same DNA fingerprinting. قللنا احتمالية إن يكونوا زي بعض الفينجربرينتنج. So very عشان هيك DNA fingerprinting is considered very reliable for identification لأنه it's impossible to find the same number of repeats at the same location. عشان هيك DNA depends on the probability of a match. فنرجع بنقول DNA in many people have the same number of repeats in a certain region. اوكي؟ في ممكن أنا you and your friend تلاقي عندكم بالصدفة DNA على هذا اللوكيشن بالضبط عندكم نفس الريبيت. But the probability that two people share identical number of repeats in several locations هذا very small. يعني كثير قليلة كأنه أنت واحد عندك نفس الريبيت على more than 5 locations أو على كل اللوكيشن. أوكي؟ هلا individual probabilities are multiplied to find the overall probability of two DNA fingerprints randomly matching. ليش عندي the probability إنه to find two people match DNA fingerprint is very low. ليش؟ دائما الاحتمالية إنهم يعملوا matching is very low. لأنه look at this equation. لو أنا عندي بين كل 500 شخص يعني واحد من 500 okay they match the same repeats at certain location. يعني معناته أنا بين كل 500 شخص راح ألاقي واحد كل 1000 شخص بلاقي اثنين زي بعض. هيك معناته صح؟ يعني أنا ألاقي one person بين 500 عنده repeat the same. فكل 1000 هلاقي اثنين. طيب لو لقيت أنا كمان كل 90 شخص في بينهم واحد ممكن يكون عنده نفس الريبيت مع واحد ثاني على other location. معناته كل 90 شخص هلاقي واحد مثلا هلاقي بين 180 شخص 2 persons. معناته صار عندي كثير ماتشنج هون. ولو على other location لقيت بين كل 120 واحد. هلا هذا for one location. بس if أنا I multiply كل probability في الثانية حيصير عندي الاحتمالية أكبر. حتصير 1 over 5 million. يعني 1 chance in 5.4 million people. عشان هيك لما أنا أختار more than 3 locations 5 or more يكون عندي أنا less probability for 2 persons to match in their fingerprinting. عشان هيك several regions of DNA are used to match DNA fingerprints. Is it clear? Any question? Okay. هلا في DNA fingerprinting why we use it؟ احنا قلنا for to identify the person's identity. طيب we have many cases we can use or several ways we can use DNA fingerprinting. أول شيء it is evidence in criminal cases. نعمل identifying a person ب criminal cases. Paternity test تأكد من الأبوة. Okay؟ الأمومة أو relationships between the family. DNA fingerprinting will help you to make test for the relationships with paternity in a family. Immigration request للهجرة أحيانا بيطلبوها الimmigration request. Studying biodiversity يعني لو أنا عندي مثلا عم بدرسوا biodiversity لمنطقة معينة عشان يشوفوا how many different species we have from the animals or from the living things. يعملوا studying إلها. وآخر واحدة tracking genetically modified crops. هذا ما راح نحكي عنه هلا لأنه هذا بالنيو lesson عشان to understand it. Okay? يعني هذا tracking أصلا إنه changing genetically modified crops. Okay? We finished the lesson. Any question before we answer the questions of the lesson? Guys, did anyone have any question or didn't understand any part of this lesson? So, as a conclusion, fingerprinting is a technique that used
to identify a person by representing the DNA part based on the non-coding sequences and specifically a repeat on the non-coding sequences. Okay, how we make it? يعني it is a type of restriction map عادي زيها زي أي map ثانية. We make it by أول شيء cutting DNA by restriction enzyme. بعدين we apply the DNA sample على gel electrophoresis for these fragments to be separated and then it will تعمل pattern يعني band على الجل pattern معين. هذا ال pattern will be compared to the original sample or between family members or whatever. Okay, so let's answer the first question. On what in a person's DNA is a DNA fingerprint based? يعني باختصار أو بطريقة ثانية ال DNA fingerprint based on what in person's DNA؟ هذا إيش بعتمد؟ على miss the number of the miss out the repeat Yes, excellent. The number of repeats of certain DNA sequences. أيوه. Nominal coding DNA sequences. Bravo, محمد. Question number 2. Describe 2 ways in which DNA fingerprinting is used. Actually, two ways we can use DNA fingerprinting and يلا مراد. Okay, it's used in biodiversity and identifying criminals and هو identifying the relationship between يعني family members, parents and offspring. Bravo, bravo, thank you. Okay, Lujane, can you read the next question? Compare and contrast. How are DNA fingerprints and restriction maps similar and different? Explain. Yeah. Now, the first thing is DNA fingerprint is actually a type of restriction map. It's a way that presents restriction map. Bravo. How they are different. DNA fingerprints, like they identify, while restriction maps just like order them or give you an explanation شوفي to the DNA fragments. Listen to me. لا هلا restriction maps in general they based on ال DNA fragment صح؟ Yes. تمام. هلا بال DNA fingerprinting على أي fragment is based on the non-coding part. أما generally الريستريكشن مابس ممكن لا تكون عم تعمل restriction للكودينج بارت عشان تشوف صح ما بتقول لك شو الجين ايش النيوكليوتيد اللي فيها ايش الاليل بس ممكن صار عندي ميوتيشن في جين معين تلز مي الريستريكشن ماب لانه صار عندي ديفرنس باللينك تاعت الفراجمنت اوف دي ان اي صح؟ يعني هي الفرق بين الدي ان اي فينجر برينتينج restriction map عن الريستريكشن ماب الثانية إنه الفينجر printing specifically based on which part or which fragment the non-coding fragments of DNA. بس في عندي restriction map لا تعتمد على البارت أو الفراجمنت that have the gene itself. لأنه الجين لما يصير عنده differences صار عندي mutation أو cutting بالجين يعمل عندي mutation فهذا tell that there is a problem in this person. You understand, Yellow Jane? Yes, so the restriction map just depends on the fragment, which includes genes and the non-coding, both of them. Right? So a general restriction, yes. Yes. Hey, both are based on length of fragments produced by the restriction enzyme. الاثنين بيعتمدوا على اللينك تمام of the fragment. But the DNA fingerprint is restriction map of specific non-coding region of an individual's DNA. ممكن الريستريكشن ماب العادية تكون تعتمد على coding و non-coding على اللينك تاعتهم.
ولكن ال DNA fingerprinting بس بتعتمد على specific encoding regions of an individual's DNA. You understand all? Yes. هلا question number 4. Who can answer this question? Synthesize briefly, describe how restriction enzymes, gel electrophoresis, and PCR are used in DNA fingerprinting. Yeah. How they are used? Miss, can I answer you? Yes. Miss ثواني بس مس لانه يلا اول شيء restriction enzymes كيف نستعملهم في الدي ان اي fingerprinting؟ ممكن محمد. لا بس كنت جاوبك على سؤال 3. طيب لوجين. First, restriction enzymes are the enzymes that cut the DNA fragments. Thank you. مراد. Continue مراد. اوكي مس اجاوبك هذا السؤال. لحظة شوي محمد. هلا مراد. Continue مراد. Yes, miss. Yes مراد. يلا gel electrophoresis. How we use it in DNA fingerprinting. Okay, miss. Your voice is kind of lagging. Miss. يلا. miss أجاوب restriction enzymes. حكت لوجين restriction enzyme. بعدين electrophoresis. Okay. Gel electrophoresis is used in the restriction map to اللي هو يعني sort مش out احنا عملنا restriction enzyme عملت لنا cutting للدي ان اي. yeah وين بنحطهم؟ the gel electrophoresis sort out يعني the DNA fragments. بالضبط sorting out بلشوا يعملوا separation بيعملوا لي band. طب البي سي ار who can tell me how we can use the PCR in DNA محمد. Miss okay. Miss they have a nucleotide code. البي سي ار يا محمد. ايش البي سي ار؟ بس هلا احنا بنعرف انه ال restriction enzymes are used to cut the DNA sequences. طيب. مس البي سي مين بتذكر شو هو البي سي ار؟ رجين. بس كان يلا اوكي مراد. يلا مراد. PCR اللي هو polymerase chain reaction. شو هو؟ what does it do? It makes it produces copies of DNA outside of the cell. يعني هو تكنيك يا محمد that make copies of DNA. طب كيف ال PCR used in DNA fingerprinting برأيك يا محمد؟ مس ال PCR مس that it has مش لحظة هو حكى إنه هي بتعمل copying. مش أنت مش بتذكر الدرس اللي قبل هذا؟ PCR هو تكنيك بيعمل copying للدي ان اي. هو حكى انها بتعمل copying للدي ان اي. فهي ايش بتفيدنا بالفينجر برينتينج؟ ايش بتفيدك الفينجر برينتينج؟ لجين. I think it helps in increasing the size of the sample to be more accurate. يمكن انا قبل ما اعمل cutting للدي ان اي كنت عندي sample very small فبعملها PCR بعملها copying many copies then I start working with the sample. بس. Okay, question 5. Okay, question 5. Read it محمد. Question 5. Why might non-coding regions of DNA outside of genes be more variable than coding regions of DNA? فيها اختلاف أكثر من الجين. In general, coding regions are more likely to have the same sequence. It is more likely to produce a non-functional gene product protein. Non-coding mutations are free to mutate because it has no protein products and are less. خليني اشرح لكم اياه انا هذا السؤال. اوكي شوفوا هلا انا عندي الدي ان اي عباره فيها كودينج ونون كودينج. الكودينج هي الجين
والنون كودينج هي الجنك بارت. دول النون كودينج ممكن يكون الفانكشن تبعهم هو ريجوليشن. هلا اذا صار عندي انا اي ميوتيشن في الجين على طول بيطلع لي ميوتيشن بالفينوتايب، انه الجينات هي اللي فيها your trait او your phenotype، صح؟ تمام؟ اذا صار عندي ميوتيشن بالجين على طول ببين هذا الميوتيشن اذا كان هذا الميوتيشن اجى على specific point، على منطقه حساسه بالجين، تمام؟ اما بالنون كودينج بارت، النون كودينج بارت اللي هم بالدي ان اي، اذا صار فيها اي ميوتيشن هدول it will not show in your phenotype، ما راح تبين بصفاتك، انا هي نون كودينج اصلا. ف الميوتيشنز بهدول البارتس اوف دي ان اي دول accumulate، راح تتجمع بدون ما تبين بالصفات، وراح تكون موجوده over generation، يعني عبر الاجيال راح يكون عندي more mutations بالجينات. فعشان هيك changes in DNA outside genes are less likely to be harmful. هم عادة ما بيأذونا. إذا صار عندي mutation outside the gene بالjunk part أو non coding part هدول not harmful. أوكي؟ ما بتأثر على reproducing ولا our trait. Therefore هدول mutations in these parts they accumulate، بتجمع بدون ما نحس فيهم over generation than are mutations of the gene. Do you understand? Miss, non-coding mutations are free to mutate because it has no protein product، صح؟ It doesn't make protein قصدك؟ لأنهم they are not gene for coding proteins، right؟ بس فيهم هي كثير بس بيكون variable، اختلافات في الريبيت. يس احكي لي. يعني احنا بس نستفيدش منها غير بالاختلافات تاعت لا ممكن تكون هي كمان بهاي، وبرضه هم regulation part فيهم sequence that regulate the expression of the gene، بيعمل يعني زي